Prepare to be amazed by the island's beauty and let this YouTube vlog be your guide to discovering all the wonders of Nusa Penida. એ બધા બેસી ગયા છે. આપણે હજુ ઉપર જવાનું? ઉપર જવાનું. Join us on this incredible Nusa Penida journey, where every corner reveals hidden treasures. Maybe it's actually up the boat. Ready? यहाँ पे हम जा रहे फेरी में और जो प्राइवेट फेरी थी इट वॉज वेरी क्राउडेड सो ओवरऑल वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑन दैट फेरी. फास्ट फेरी थी, फास्ट बोट फेरी. Public કોને મળવા એ શું જો કહું છું. जैसे ही हम वहाँ पे उतरे तो प्राइवेट कार जो ड्राइवर है वहाँ पे खड़ा होता है और वो पिकअप करने के लिए आपको आता है. एंड देन वो प्राइवेट कार का ड्राइवर जो होता है वो आपको पूरा आइलैंड घुमाता है. जितने भी आपने ईस्ट या वेस्ट सिलेक्ट किया है, तो हमने वेस्ट सिलेक्ट किया था, तो वो आपको लेके जाता है ईच स्पॉट पे. ओवरऑल जर्नी पूरे दिन की 8 घंटे की टोटल होती है. ફોટામાં જ સારી લાગે. ત્યાં બી આવું જશે લાઈન જ હશે. હા
Get ready to experience the magic of Nusa Penida. Our first stop is Crystal Bay, a paradise for snorkeling enthusiasts. Hello, hi guys, ये Crystal Beach है, Crystal Bay. It's okay, not bad. मित्र ड्रोन फ्लाई कर रहे हैं. ये लोग बाली ये लोग बाली आवे डायरेक्ट बाय. રીવા આ બાજુ ફરો. મિત્ર આ બાજુ ફેર. આ બાજુ ફેર. આઉટ ઓફ Get your camera ready, as this spot is perfect for capturing postcard-worthy. Dive into the turquoise waters and discover vibrant coral reefs teeming with marine life. Marvel at the crystal clear waters and take a refreshing dip in this enchanting oasis. Run, 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 run. Huh? Oh, look, monkey. Be awestruck by the jaw-dropping views from the viewpoint, and if you're up for it, make your way down to the secluded beach below. Come here. Do you? Insta में लाइक लो. मोबाइल में ले लो. मोबाइल में ले लो. हमारा बने ना मोबाइल में थोड़ा गाना ले लो. बाकी Okay, smile. चलने होगा अपन. Dia harus saya.
Don't forget to capture the mesmerizing sunset. Next, we'll venture to Kelingking Beach, known for its iconic dinosaur-shaped cliff. पार्टीत जात नंतर काही घेऊन प्लीज क्रीमा एक ये फोटो ले ए ना मनिया નહીં તો ભાઈ અમે પહેલા જઈશું ને પછી એને તમારા ફોટા પાડશે એટલે એવું લાગશે કે આવા આ સર એટલે તમે પહેલા જાઓ આ જોરદાર પહેલા એમને એંગલ સેટ તો કરી દેવાનું Lastly, we'll visit Broken Beach, a paradise formed by nature's forces. Witness the majestic archway that frames the vibrant blue waters.
I know what you're thinking, but not possible. मेरी छोकरी उड़ाना है ના ભાઈ ના ए, ये तो हो जाए અહીંયા ક્યાં હોતો એવું I drive very ના ભાઈ ના અમારે આનું કોઈ રિસ્ક જ નહીં લેવું તમે જોડે આવી જાઓ એને મૂકી દે ખુશી એક આ તો તું એ પતાવી દે